That means what exactly we wanted to calculate? We wanted to calculate the time required to complete one oscillation. But period of the pendulum is time required to complete one oscillation or one vibration. But in the case of pendulum, what do you mean by simple pendulum? Simple pendulum, a thread or a string which is attached to any amount of mass. That is called a simple pendulum. And we wanted to calculate a period. If we wanted to calculate period, means how much time we calculating over here, the time required to complete one oscillation. So what exactly one oscillation means? One oscillation is nothing but, for example, this is nothing but a mean position, right? And we are going to take that particular pendulum to this side. So this is, I'm going to consider positive extremity or positive extreme, and then afterward it will move towards mean, and then it will move to the another extremity, right? So this is a negative extremity, isn't it? Perfect. So what exactly we wanted to calculate? We wanted to calculate time. So I'm going to consider that vibration starts from positive extreme. क्या the oscillation goes to the positive extreme plus supplementary. So that oscillation starts from this positive extremity. That means what will happen if we release from this particular position? Yeah, position to pendulum release के बाद तो it will come to the mean position, right? Then afterward it will come to the negative extreme. Then it will come to mean position. Then positive extreme, and again that will. We can say that particular thing will happen. If it is a damped type of oscillation, what damped oscillation and what is undamped oscillation? That I will explain a little later. But damped oscillation, in short, we can say that the amplitude of that particular displacement or that particular oscillation is not constant. If I draw a graph of that particular, we can say that motion, what will happen? Amplitude will go to zero. बरोबर ना? सुरुवातीला जो जितके एक्स्ट्रीमला गेला होता नंतर तितक्याच एक्स्ट्रीमला जाणार आहे कमी होत जाईल ना त्याची amplitude, right? So what amplitude is? Distance measured from mean to any extremity. That is called amplitude. So this distance afterward it will come to zero. So that kind of oscillation is called as a damped oscillation. What do you mean by undamped oscillation? The amplitude of that particular oscillator or pendulum never changes. What is the example of that? We can say the pendulum in a wall clock. जे भिंतीवर पण घड्याळ वगैरे हे असतं ना त्याच्यामध्ये जो पेंड्युलम असतो ना त्याचा एम्प्लिट्यूड कमी होतं का कधी नाही तेवढंच असतं राईट. सो दॅट इज अनडॅम्प्ड ऑसिलेशन. आणखी एक्झाम्पल अनडॅम्प्ड ऑसिलेशनचं काय घेता येईल? जर तुम्ही फॉर एक्झाम्पल कशाचं एक्झाम्पल घेता येईल डे टू डे लाईफ मध्ये जर कॉन्स्टंटली जर समजा एखादा व्यक्ती झोपेवर बसवलेला तुम्ही त्याला कॉन्स्टंटली फोर्स अप्लाय करता बाहेर तुम्ही काय म्हणता कॉन्स्टंटली त्याला धोका देता त्याची स्पीड फोर्स सेम ठेवताय. You are going to apply same amount of force, and as if you are going to apply same amount of force, that particular swing will reach same position. बरोबर ना? त्याच पोझिशनला जाऊन परत रिटर्न येणार, त्याच पोझिशनला जाऊन परत रिटर्न येणार. नंतर तुम्ही झोका देणार किंवा फोर्स लावून जर थांबून जर दिलं त्या कंडिशनमध्ये काय होईल? त्या कंडिशनमध्ये झोका कमी होतो नंतर काय थांबून जाईल. याचा अर्थ काय होऊन जाईल? तो ऑसिलेशनचं काय होऊन जाईल? त्याची एम्प्लिट्यूड काय होऊन जाईल? कमी होऊन जाईल. एम्प्लिट्यूड जर कमी होत असेल ॲज अ टाइम पास, right? So that kind of oscillation is called the damped. And होत नसेल amplitude constant राहत असेल that is called the undamped oscillation. Difference कळलं? So in this case whatever the time required to complete one oscillation which is at what position it started तिथून परत रिटर्न त्याच पोझिशनला यायला किती वेळ लागला त्याला म्हणायचं काय म्हणतात आपण पिरियड ऑफ द ऑसिलेशन. आणि एक ऑसिलेशन म्हणजे काय म्हणतात आपण जर एक्स्ट्रीम पासून सुरुवात केली तर एक ऑसिलेशन म्हणजे काय घेते इथून इथे आला इथून इथे आला इथून इथे आला इथून परत इथे आला. दिस इज कॉल्ड एज अ वी कॅन से दॅट वन ऑसिलेशन. आणि त्या ऑसिलेशनला लागलेला वेळ त्याला काय म्हणायचं पिरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम किंवा पिरियड ऑफ द ऑसिलेशन. क्लियर झाले? ओके. नाउ we wanted to calculate that. So for that purpose what I just wanted to explain to you the certain, so this is the mean portion. Pendulum समजा इथे downward direction ला कोणता फोर्स असेल याच्यावर? That is equals to gravitational force mg, right?
समजा हा अँगल थीटा आहे, अँगल सबटेंडेड बाय द position of that particular pendulum with a mean position, that is called as a theta, right? आणि हे अंतर काय म्हणतात आपण x घेतलं, हे अंतर काय घेतलं x घेतलं, right? हे अंतर काय म्हणतात आपण say this is equals to say L, बरोबर? this is equals to say L, बरोबर? मग आता या डायरेक्शनला काही फोर्स करेल, या डायरेक्शनला काहीतरी फोर्स करेल, राइट? इथं कोण राहील mg cos theta का sin theta आहे cos theta आहे, so this will be theta. या डायरेक्शनला कोण असेल mg sin theta, बरोबर, राइट? मग एखाद्या ऑसिलेटरला किंवा एखाद्या पार्टिकलला एक्स्ट्रीमला गेल्यानंतर रिटर्न बॅक त्या मीन पोझिशनला आणणारा फोर्स कोणता असतो? फोर्स which is applied opposite to the applied force, restoring force. म्हणजे इथे restoring force ची किंमत किती असणार? mg sin theta. So F will be is equals to restoring force, and that will be is equals to how much? mg sin theta. पण तो mg sin theta घेताना काय करावं लागेल? minus mg sin theta. Why minus? Because this it is restoring and which is opposite to the displacement, applied force, right? किंवा opposite to the, we can say that displacement. सही घेतलं तुम्हाला, बरोबर? मग आता आपल्याला हे माहिती आहे, फोर्स इज इक्वल्स टू आपल्याला काय माहिती आहे? दॅट इज इक्वल्स टू ma, mass into acceleration. Force is equals to mass into acceleration, right? So from this what we can say that ma will be is equals to, say this is equation 1, say this is equation 2. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, what we can say that from equation 1 and 2, ma will be is equals to ma will be is equals to minus mg sin theta. But if the theta is very smaller, if that theta is, you can say very small, so in that particular condition we can say that will happen like this. This will be x, this will be equal to L, this will be equal to theta. What is the sin theta? If this is equal to 90, sin theta will be is equal to opposite side upon opposite side is x upon hypotenuse L. So instead of sin theta, what I can place over there? If theta is very small, theta is very small, in that particular condition sin theta will be is equals to approximately will be equal to theta, right? म्हणून इथे sin theta च्या व्हॅल्यू मी काय टाकतो? theta will be is equals to x upon L. असे जर प्लेस केलं डायरेक्टली sin theta ची व्हॅल्यू तरी चालेल, राइट? सो आणि acceleration will be is equals to काय भेटतं आपल्याला? minus omega square x. म्हणजे ही जर व्हॅल्यू तिथे जर प्लेस केली तर आपल्याला काय भेटेल? थीटाची व्हॅल्यू जर प्लेस केली काय भेटेल? m into a. acceleration काय? minus omega square x will be is equals to mg sin theta च्या ऐवजी minus sin theta च्या ऐवजी x by ते याच्या एवढं सगळं करत बसण्यापेक्षा, राइट? आपल्याला x इकडे घ्या, बरोबर? तर काय भेटेल आपल्याला? दॅट इज नथिंग बट यू कॅन से दॅट x इकडे जर घेतला a upon x इकडे काय राहिला? ओमेगा स्क्वेअर, बरोबर, राइट? आणि हा थीटा आता ही किंवा ॲज इट इज दोन्ही व्हॅल्यू प्लेस करू सोपं पद्धतीने. ma इक्वल टू काय राहिला? m into a इज इक्वल्स टू मायनस ऑफ ओमेगा स्क्वेअर x. mg ॲज इट इज sin थीटाच्या ऐवजी x अपॉन काय होतं कधी काय माहिती आहे? इथे आपल्याला थोडासा प्रॉब्लेम तयार होतो. इथे काय प्रॉब्लेम तयार होतो? आता x कॅन्सल होऊन जातो. मग आता आपल्याला किंवा असंही केलं तरी चालेल, असं याला सिम्प्लिफाय करायला आपल्याला पिरियड पाहिजे. ओमेगा इज इक्वल्स टू काय? 2 पाय बाय t. म्हणजे t इज इक्वल्स टू काय राहील? t इज इक्वल्स टू काय राहील? 2 पाय बाय ओमेगा. म्हणजे t इकडे आला, ओमेगा इकडे आला, बरोबर? मग आता हिअर ओमेगा वगैरे सगळं mm कॅन्सल झालं, काय उरलं मग? x पण कॅन्सल झालं, राहिले काय? मायनस मायनस साइन पण कॅन्सल झालं. ओमेगा स्क्वेअर विल बी इज इक्वल्स टू g अपॉन L. बट प्लेस व्हॅल्यू ऑफ g ओव्हर हिअर. पण ओमेगा इज इक्वल्स टू पाहिजे आपल्याला ओमेगा स्क्वेअर नाही, ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू द g अपॉन L असेल. ओमेगा इक्वल टू काय राहील? स्क्वेअर रूट ऑफ g अपॉन L.
बरोबर. मग ही ओमेगाची व्हॅल्यू जर प्लेस केली तर t इज इक्वल टू काय भेटेल आपल्याला 2 पाय ॲज इट इज आणि 1 अपॉन ओमेगा ॲज इट इज. मग 2 पाय डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगाची किंमत काय स्क्वेअर रूट ऑफ a upon b upon c, c will go to the numerator, so t will be is equals to क्या बोला 2 pi square root of l upon g. So this is the time period of a simple pendulum which is only depend on length, it doesn't depend on a, we can say that mass. म्हणजे जर समजा एक उदाहरण देऊ, एक मला एक्झाम्पल सांगा. काय एक्झाम्पल? फॉर एक्झाम्पल two pendulum here we have. There's a mass 1 kg and there's a mass 2 kg. कोणाचा पिरियड जास्त आहे तर बघायचं लेंथ सेम तर असेल whose period will be larger, higher the mass or the lower of the mass, less lower किती जणांना वाटतंय त्याचा पिरियड जास्त राहील. अच्छा बाकी हायर राहील, ज्याचं मास हायर त्याचं पिरियड हायर. आणि तुम्हाला वाटतंय काय वेगळं सेम राहील, सेम किती जणांना वाटतंय 1 2 3. अच्छा मला एक सांगा पिरियड म्हणजे फॉर्म्युला काय आहे? व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर पिरियड? t is equal to 2 pi square root of मास आहे पुढे फॉर्म्युला. तुम्ही 500 किलोचा काय 10,000 किलोचा जरी समजा मास जरी टेकवलं आणि ती तार व्यवस्थित असली तर तेवढा मास त्या सस्पेंड करायला तर दोघांचा पिरियड सेम. हा म्हणजे कोणाला किंवा त्याच्यावरती डिपेंड आहे. जास्त हेवी मास हा समजू शकतो तुम्ही काय असतं. ओके सो वी कॅन से दॅट t will be is equals to 2 pi square root of l upon g. So this is the period of a single loop that is written on only on a l. Next point you are at say pole, ठीक आहे ना, तुम्ही pole वर आहात, the acceleration due to gravity at a pole आणि तुम्ही दुसरी कंडिशन you are at equator. Which will be larger? GE will be larger or GP will be larger? That depends on G will be is equals to GM upon R square. थोड़ा apart from the topic हो जाओ, ठीक है? Right? G depend on R. RE will be larger or RP will be larger? पृथ्वी आपली सर्कल आहे. आपली पृथ्वी कशी आहे? ओव्हल शेप. मग कोणते रेडियस जास्त आहे? इक्वेटरचे रेडियस जास्त आहे. मग रेडियस जास्त असेल तर ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी तर काय असणार आहे? कमी असणार. सो ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऍट द पोल इज लार्जर and as acceleration due to gravity pole will be larger, time period at a pole and time period of a at a equator which will be larger if the relation is inverse. ज्याचं ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जास्त किंवा ज्या प्लेसवर ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जास्त तिथे असलेल्या सिंपल पेंडुलमचा इनव्हर्स रिलेशनशिप आहे. म्हणून जिथे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी the place at which acceleration due to gravity is say less, period of the simple pendulum at that place will be large because inverse relationship. So which will be larger? GP will be larger. So inverse means this will happen. Getting my point? So this is the case where you can apply at any numerical CET or JW ला तुम्हाला काय म्हणतात आपण अशा फॅक्टर्स म्हणून यूज करतात. हे शॉर्ट पॉइंट्स काय म्हणतात यूज करतात. ठीक आहे, 2-4 मिनिटं बंद करून घेऊन टाका. क्लियर झालं?